my name is Joylinda Wawira. I'm a machine learning or data scientist or Python programmer. These are two. I do Python. What else? I am very young of age and yeah. Wait, umesema you are a machine learning, so you are a learning machine. No, I'm a machine learning engineer, whatever wanasemanga, data scientist. No, but basically I'm a data But anyway, scientist. the human is a learning machine. Yeah, you are a learning machine. Yeah. What? Okay, sawa. Sawa. Data scientist. Okay, sawa. Nimekubali. Data scientist. Okay. Umekubali? And I am an introvert. That's why most of you don't know me. Wengine wanasikianga huku na huku, but I'm an introvert. My social platforms are a little bit dormant, so this is me telling you I exist. And what else? And yeah, leo nimeongea. Hizo zingine mlikuwa mnasema siongeangi. This time I have talked Auongeangi. more. Actually, congratulations. Leo for the first time Joy Yeah. ameongea. Leo nimeongea. I deserve a sweet. So leo nilikuwa nataka tuongelee kuhusu mentorship. And first ningetaka kuuliza the guys in the house. Mbona maboi wengi? Okay. I hope nimetumia the right term. Why don't so many guys have mentors? And wasi wengi najua the guy programmers mostly they hardly have mentors and people yani to guide them. Yeah. So nataka jibu. Akina Rube, akina Magaka, Aida, Nansa, akina Sigu. Why is it hard for guys to ask for help when they need help? Yeah. So mentorship. Story na mentorship. So let us define mentorship. Hope mnanisikia? Tunakusikia bado na absorb hiyo swali umeniuliza. Hey. Oh, lakini mnanisikia? Yeah, unasikika poa sana. Okay. So mentorship, what is mentorship? Mentorship is basically a relationship between two or more people where the mentor can be older or younger, but specific area of expertise. Let's say Sigu ameiva Elixir na mimi nataka kujua Elixir, so I engage Sigu in. Namwambia nataka unifunze Elixir. Yeah? So I'll start with a short story. Mi vile niliingia kampo mara yangu ya kwanza. Yeah? Watu ingia kampo mara moja. Niliingia kampo kufanya computer science. Okay, nimeingia kampo. Okay, sawa. Okay. Mara yangu ya kwanza niko utazoea Joy kuna kuanga hivyo. It's okay. So nimeingia kampo the first day, nimeingia kufanya computer science. So me ideally what was on my mind kufanya computer science ilikuwa computer science itakuwa basically kukaa kwa computers 24/7, hakuna story na theory, hakuna story sijui na kuingia daro kufunza communication skills. Me I always thought doing a computer course, let's say computer science, I thought hakuna theory, you'll just be using your computers for everything. Hivyo tu, unaona? Help sikuwa solo kwa hiyo. Rube, ulikuwa unafikiria hivyo? Mimi nilipigwa na butoa my friend. Yeah. So even me, I always thought computer science is all about making softwares, spending your nights and days in computer labs. Hakuna story na kuingia class sijui kusoma communication skills, sijui history, sijui whatever. Yeah. So I think when I got into first year, I always wanted to do something to do with computer science because I always wanted to know how softwares are made, how computers vile unaweza attach na ukidetach computer fully. Yeah. So I think when I got into campus for the first year, I got a little bit lost
because mimi kuingia class eti nafunza communication skills, I was like, what the hell did I sign up for? Nilikuwa na expect something like spending days and nights in a computer lab. Yeah. So first year tuseme 3/4 nili waste time juu ilikuwa honestly mi sikuwa na feel hiyo course at the time. Yeah. Mnanipata? Mnanisikia? Yes. We are just silent. We are good listeners. Okay. So what happened was one day tukaenda home. Okay, tukaenda home long holiday. Then my cousin gives me a call and tells me, hey, nasikia unafanya computer science na kuna msee ningetaka to introduce you to. Yeah, kuna msee ningetaka kuintroduce kwake. Yeah, then I was like, okay. So my cousin, her name is Kana, and Juma are neighbors. Yeah, so hiyo time mi sikuwa najua Juma, na hiyo time hata I don't think Juma hiyo time hatukuwa sorry, niko nervous kidogo. So hiyo time hatukuwa tunajuana na Juma sana. I mean hiyo time okay. Yule Juma mmoja. Yes, Juma Alan. So my cousin introduces me to Juma. Juma hiyo time hata pia I don't think alikuwa anajulikana sana. It was back in 2016. Yeah, 2016. So I get introduced to Juma. Juma hiyo time aliniintroduciwa kama studio anafanya IT JKUAT. So yeah, we started talking with Juma via phone na kila kitu. Hiyo time I don't think Juma was over. So we started talking. Tukabuild beshte hapo polepole. Then one time he posted a picture on his WhatsApp status. Yeah, akiwa kwa ofisi ingine hapo fancy sana. Yani ofisi tu unaweza where the offices you have, you know the middle offices zinakanga tu fancy with the air conditioning, with the smoking zone and the I don't know hizo vitu zote. So namtext namwambia Juma, I'd like ningetaka sana kwenda kwa these fancy offices you go to. So your time me I never knew there were things like meetups, tech meetups. I don't know, is it Google Dev, whatever. I never knew kulikuwa na vitu kaa hizo. So Juma, so nikamwambia Juma, the next time we go to an event when invite to hata kama mimi sitaelewa kitu. Yeah. So kidogo another meetup came up. This time it was in Microsoft. So Juma invited me to that meetup. Tukaenda. I have to say that hiyo time niliingia kwa hiyo building ya Microsoft ndio nikarealize, ndio nikakumbuka what I really wanted to do. Nilikuwa nimeingia kampo kufanya software, and I think nilikuwa nimesahau nikiingia first year juu I never expected the course to be vile ilikuwa inafunzwa kampo. Yeah, so tukaenda Microsoft hiyo day. That was the first time me meeting Juma, and I remember it because I kumbuka date because it was my 18th birthday. Yeah, so msicount miaka yangu lol. So yeah, so we had fun. Nakumbuka topic ilikuwa kuhusu blockchain, na imekuwa for a long time imekuwa dream yangu sijui kufanya job Microsoft. Yani all my life nimekuwa tu nikisema nataka Microsoft. Sijui kwa nini, by the way, sijielewangi hapo, but ningetaka tu hata kama hata kama Microsoft wangenipigia saa hii waniambie 3-month internship free, I can do it free. I don't know why I like Microsoft that much. So anyway, hiyo story so we did By the way, nikuulize. yeah.
Ulikuwa umesema saa hizo uko campus, ndio? Yeah, bado niko kampo. Then huyu mtu alikuintroduce juu ulisema unataka introduction ama ilikuwa tu zile za there's someone nice mwenye you just need to know? Mimi nilikuwa tu nataka kuwa na ofisi fancy. Oh, nimerudi hapa kwa nimeameka. Yeah? Nilikuwa nimerudi hapa kwenye mmepatana. Nimeameka office. Oh. Yeah. Yaani Juma amepost picha kwa status yake. Hiyo ofisi kanifurahisha. Nikamwambia, "Wewe mimi ningetaka kukufuata kwa places kama hizi siku moja." Then Juma so the next meetup yenye ilikuwa Microsoft, Juma kaniita. Okay. So this is my first meetup. This is my first. Unaona? Sasa uko sawa? Hapo sasa niko sawa, lakini nitakurudisha nyuma kidogo bado. Hapa kwenye ulilinkiwa hapa na Juma. Tunasema tunaongelea Juma Alan, who is also a frequent person kwa hii call. So, ulikuwa umeambia huyu mtu unataka link up ama yeye alitokea tu from nowhere akakwambia there's someone you need to know? Yeye alikuja tu. Nikuze yangu tu aliniona tu nimekaa nimetulia tu sina form. Kaona nichanue. Kutoa form ilikuwa ni Juma. Juma anafaa kuwa hapa. Form ya Juma na ishuku. Ukapewa form ya Juma, ikaenda up kukua more like akaanza kukuintroduce kwa vitu. Akaanza kuintroduce kwa vitu. Na ya kwanza ikakuwa hiyo meetup, si ndio? Na ya kwanza ikakuwa hiyo meetup. Okay. So ulikuwa na mstalk pia kwa status? Mimi sikuwa na mstalk. Unajua sasa nikuze yangu ameniambia msee ni mzuri. Ameniambia msee ni mzuri, atakufunza stuff na computer science. Hizo vitu zinafanya. Na vile unaweza pata job. Unajua kuza yangu kitu nilipenda kuza yangu alikuwa ameaminia Juma kutoka kitambo. Unaona? Yaani alikuwa Juma ni msee. Ni yule msee. Awesome, ni yule msee. Okay. Yeah. Tuko sawa? Sawa hapo sawa. So amekupeleka meetup, Amenipeleka meetup. Nilikuwa birthday yangu nilikuwa nimebambika by the way. Those are one of my biggest birthdays. As in naonanga hiyo birthday, nakumbuka hiyo birthday nasemanga it was one of my best birthdays. Juu ulipeleka si movie. Nilipelekwa kwa meetup ndio sasa ndio nikakumbuka I wanted ndio kitu nilikuwa nataka kufanya. Nilikuwa nataka kuunda software. Nilikuwa nataka kuunda ma games kwa lapi kila kitu. Sasa kuingia first year tu hivi. Unaona sasa ukiingia first year lesson yako ya kwanza ni communication skills, unashanga wewe. Yes. Kwani nilikuja computer science ama nilikuja you see? Like people say hii education system yetu iko anyway, sasa ingililia hiyo sector sahihi. Sasa kuhata watu hapa. Ni bullshit. Ndio tuongelee mentorship. Bullshit. So either way, vile umesema ni bullshit whatever. So nilikuwa demotivated kidogo sibu. Mimi nilikuwa na expect computer science ikuwe like all hands on kama vile naonanga kwa movie wakifanya kwa university za majuu. So kitu nashangaa hapa ni did Nani finally manage to change your perception of the course? Yeah. He did. Who? Okay. Juma? No, my perception of the course remains the same. Okay. But what he did, Netiali introduced to me making my own softwares and apps and kila kitu. Unaona? So the independence of doing your own stuff. Yeah. On that date, after that day, we had a talk later, I think 2 weeks later, ndio nikamwambia unajua pia Juma alikuwa na mabeshte wake. I think kama mnajua Juma mnajua natembeanga na kina Alex. Kulikuwa na jamaa mwingine pia alikuwa anaitwa Remy. Tulikuwa nani mwingine? Unatuma salamu? Yaani unaona hiyo rede yake yote, yaani unaona wase wamezunguka nao tu ni watu
ni manage tu hadi hiyo kampani yake hiyo kampani yake tunafurahia tu kuwa na wao yani. Yani walikuwa na cartoon pia, ndasema aje, birds of the same feather wanasanga fly together, msemangaje? Yes, something together, but walikuwa excuse inaitwa nini, mbogi walikuwa na hiyo yeah, so uliruka daro za communication skills ona sasa. Okay, hiyo mbogi sasa walikuwa tulikuwa nao hiyo meetup ya Microsoft. Nakwambia I was pleased with what I saw on their laptops. Nilikuwa tu pleased na vile wanaongea kwa conversations. Yani tunaenda lunch lakini vitu wanaongea unaona we. Sasa nikakumbuka nilikuwa nimejipoteza kidogo first year, wacha nijirudie kidogo. So 2 weeks later kidogo sana 2 weeks later we have a talk with Juma. Ndio sana namwambia wewe, ningetaka kuanza kucode ile serious ni ile kabisa ile kabisa ile yenye mtu akitaka tu pro language ka Python anasema najua Linda, let me give her a phone call sorry ka hiyo. Na nataka kundaya ni vitu zangu ka yeye. So Juma anani advice mimi sijaelewa kwa nini. Unajua mimi nilikuwa na expect Juma aniambie ati wewe fanya Android. Sasa mimi sijaelewa kwa nini aliniambia nifanye Python baby. Sijaelewa. Aisha ingekuwa hapa anijibu. So one thing leads to another. Mimi nikaanza Python. Pole nikaanza Python. Saizi unajifanya Python, unasomaje Python? Saizi unasoma Python? Yeah, nasoma Python peke yako tu? Na peke yangu tu na nafanya nini? Nasoma articles, naandika codes kidogo, lakini pia bado najua Juma bado alikuwa ananifuatilia kama mtoto mdogo. Unaona? Per week, ati hii wiki umefanya nini? Hivyo sasa nafuatilia tu kama mtoto. Kama mtoto wa unaona, kama vile watoto wa vile ulikuwa primary vile walimu wako alikuwa anakufuatilia eti mbona hujaandika notes hivyo. So Juma was like alikuwa ananifuatilia kila saa, na kama akona swali, kama nikiuliza swali yenye hajui alikuwa ananirefer kwa beshte yake fulani anaitwa Alex. Alikuwa ananiambia uliza Alex hii sijui, ama na research alafu anakuja ananiambia. So what happened next? So ulikuwa wapi? Yeah, actually nataka kurudisha back to kwenye ulikuwa umefika. So kwa wale wameingia sasa hivi wenye wamekuwa just a recap ni the first step ilikuwa kuenda the meetup, si ndio? Kukua linked up, mkaenda meetup, after mmeenda meetup akaku-encourage we just start doing something in Python. Haku specify what thing, but alikwambia tu do something in Python. Haku specify what thing, aliniambia wewe soma tu Python. Okay. Wewe soma tu Python ndio itakuwa rahisi kwako. I don't know, mimi hiyo ndio kitu sijaelewa. Mimi nitamuuliza by the leo usiku. Sijui ako wapi saa hii, but nitamuuliza. Sijaelewa. So ukaanza tu Python, si ndio? So then nifanye Python. Niko na tu Python. Unaona, pia niko na desperation pia ya kuwa good at something. As in, mi desperation yangu kwa software inakuanga yani, as in kitu yenye nimekuja kwa software ni ujue tu kitu moja. As in, yes, jua vitu mingi lakini kuwa na hiyo kitu moja inakusell out as a programmer, yeah? Ama niko wrong sigu? No, if you're my mentor then no. No, yeah, it's not wrong. Unafaa kuwa na ile kitu ya yeah. So nilikuwa wapi? Yeah, ulikuwa umefika actually hapo nilikuwa nimekufikisha Yeah, so nimesoma Python. Sasa nyingine hapo nikapiga Juma nikamwambia wewe hii Python naona kama nimeiva. But I hadn't sikuwa nimeiva exactly. So Juma akanitumia ilikuwa assignment fulani. Okay, ilikuwa interview question ya Andela. Nikaona hapa sijui any.
Sasa tu siku nikamtext nikamwambia, Jo, hii kitu umenitumia mi sioni kitu. Ndio saa okay, he introduced me now to another friend. Yeah? He introduced me to another friend. Sikumbuka beshte yake alikuwa anaitwa aje because he stopped talking. He wasn't like clearly a mentor. Yeah? Sasa sema yeye ni mentor wangu. So anyway, along the way kwa hii software development jani yangu ama structure, I think imebuildiwa up na mentors wengi juu pia mimi kuingia machine learning, I had someone to teach me machine learning. Yeah? Pia mimi kuingia nyingine nafanyanga pia mimi kujua I had to ask someone on Flutter kidogo, so like pia I got to befriend my lecturer. Watu wa Musta hapo watamjua, anaitwa Kilwake, sijui. Yeah, Kilwake, watu wa Musta hapa mostly mtamjua. So Kilwake, I got to befriend my lecturer Kilwake. Yani huo lecturer mwingine hapo mzee, yani he's helped me a lot. So In terms of code, programming, kila niko na kitu. swali Joy. Yeah, on the same. So tuna assume kwanza that nani anaitwa nani without Juma things would have been different, sindio? So what do you think him as a mentor yes. did right to you yenye ilifanya uka turn out to who you are? So basically I'm just trying to ask myself as a mentor, how can you help the mentee? Unajua kitu yenye Juma alinisaidia nayo sana kwanza ilikuwa hiyo constant communication. Yani hata kama ni usiku aje, he always made time, ama mapema, he always made time to ask na kujua like umefanya nini leo, umefanya nini leo, like he always asked, he always checked like umefanya nini leo, unataka kufanya nini kesho, unaendelea aje, hiyo story. Yani saa zingine hata kama si story necessarily na code, ananipatia tu story fulani vile yeye amemake. Like hii time ni wakati Juma alikuwa anapata majob offers kadhaa, sijui Twiga, sijui hizo majob offers, ananiambia wewe usi give up story ka hizo, unaona? Okay. Yeah? So in all this inamaanisha alikuwa amecreate time for you, si ndio? Alikuwa amecreate time na pia ulikuwa unaona tu ako na ile pia amesacrifice vitu fulani akujia ni like job yake ameacha hanging kidogo akuje aone vile naendelea. Yeah. So kitu nashangaa hapa naona Ruben anakuja. So hapo mimi nikifikiria kama yeye as a mentee or something, as a mentor to other people, it becomes overwhelming when we do a follow-up. If you initiate the follow-up, then it becomes overwhelming. Unaona? So within us kuna mentors na kuna mentees. So now I think what you should do as a mentor is si eti kila siku eti as in kila siku si eti necessarily ikuwe kila siku eti you make that phone call to that mentee of yours. Si epo siku kila saa, yani you make an arrangement ya nini ya you guys tu vile mtakuwa mnanaleziana, let's say weekly, monthly. Hata kama ni monthly it's okay. Okay. It's okay. But kitu yenye mimi napaswa kukumbuka ni dream ni yangu, unaona? Dream si yako, dream ni yangu. Wewe tu ni kama guiding, yani kama ni guiding light, yani kama tu mtu wa kuniambia say for example I want to start, nataka kuanza software, nataka kuunda software inakaaje, software ya kutrack magari for example. Alafu nakwambia Sigu, niko na hii idea, so let's say you've worked on the same, you tell me this may not be a good idea, story hivyo. I think the basic need for a mentor ni to provide light.
Okay, Nimesema uongo. kuna na this other side. Yeah, the other side, yeah. Mentor don't scale, sindio? A mentor cannot scale. Siezi mentor watu 17. In this call, we are about 17. I can't successfully mentor 17 people because our 10 minutes call to each of you inamaanisha 170 minutes of call, which is hours and hours. Just for talking to you for 10 minutes. So the mentor model don't scale. So kuna wale wase prefer ati you don't get a mentor, you get wanaita nini? A hero. It is someone you follow silently. Kuna honga na hiyo pia. Tukubali Juma ingia ama tumwekee Kenza kwanza. Ndio ameingia. So kuna honga na wale wanasema you need to have a hero. Rube lazima ungeatu tukaribisha Juma. Si ndio bwana. Aya, sasa tuendelee. So kuna wale husema hivyo, but this is a mentorship session, si ndio? So nilikuwa nataka to understand what as a mentee you expect from a mentor and what as a mentor you expect from a mentee or from yourself. Oh, okay. Umeelewa? So at least you had a good mentor mwenye alikuwa he had time to follow up and do all that. Mimi nikitaka kumentor mtu itakuwa ngumu kwangu kujaribu kufollow up. Kwa sababu yes, Ruben. Kutoka saa hii tuite huyo mentor person X ndio. Yes, itakuwa person X. Yeah, person X. So mentor X had all the time ya kusaidia. Si ndio? Yeah. So what else do you expect from me? If I don't have time to respond to you as a mentee, how can I help you? How can you help me? How? Sina time ya kukuongelesha on phone na kujua the follow-ups, but you still want me to be your mentor. How can we help? As a mentor, nitasaidia aje? So I'm speaking from the mentor's side, then wewe unaweza ongea from the mentee side. Uko sure? Swali ni ngumu. Ni ngumu? Hiyo swali ni ngumu. Okay, Juma kwanza ako wapi? Juma, nimeona Juma ameingia. Yeah, Juma is here. Anyway. So umesema hiyo swali ni ngumu kujibu. Umeuliza aje? Yeah, because unajua pia unaona kama okay. Vile ulikuwa unasema kwanza unapaswa kuangalia compatibility issues. Hii ni kama relationship. Hii ni kama hawezi ingia to nasema aje. If it's a one-to-one, I'm talking about the one-to-one mentorship kind of thing. Okay. Yeah. One-to-one. See one to many. So acha tukaina one-to-one Okay. So ukiangalia nilikuwa wapi? Ushapotea. Nikusaidie. Nataka kushift kidogo Joy. Acha nikusaidie. Acha ni shift kidogo. Ulikuwa umeuliza Ruben swali lingine ya muhimu. Ruben, unakwanga na mentor? Nilikuwa na mentor nikianza. Ukianza? So why do you think you no longer need one? See ati I no longer need one. Ni venye sijapata one that anaweza nisaidia the way I want. So I wouldn't mind if I found one, but pia mimi niko where I am because I had a mentor when I was starting. Okay. So when you are starting ulikuwa na mentor na huyu mentor alikusaidiaje? Joy, kidogo tu shift kidogo tu alafu while una compose. Haina shida. Yeah. So huyu mentor basically alikuwa kama guide. Hakunifunza code, but yeye ndiye alikuwa zile za ukitaka kulearn ABCD unaanza hapa unamalizia hapa. Hii resource ni better kuliko hii learning curve ni poa kuliko hii, unaweza anza na hii language and then sort of guidance. Na pia nikikwama mahali, so hapo ndio anisaidia. Na pia alikuwa na put pressure on me zile za before hii wiki ishe kumaliza hii. So mimi hiyo wiki nitakuwa na kitu na ni drive zile za sitaki kufail mentor wangu. So alikuwa pia nipe hiyo drive ya
sort of pressure ya kulearn ndio tena nisilegate. So I think all that driving force na hiyo guidance, those are some of the things wamesaidia nazo. Oh, so basically the fact that I may narrow down the internet into one single path, the internet of resources into one single path, anakwambia if you follow these you're safe. It will be faster. Yeah, alikuwa like usiende tu kusearch randomly on YouTube ama nini. Learn first, learn then learn how to do one thing, then learn how to do the other thing, then learn how to do the other thing. Juu alikuwa amepitia that, alikuwa amepitia maybe through a lot of things na alikuwa anajua the ideal path ya kufuata ukitaka kulearn something. So mimi I eliminate my need ya to go from scratch tena. So akanipea sort of an ideal path yenye from his experience alikuwa ameona hiyo ndio the best, na after nililearn ilikuwa better, ili save time kuliko kuwander around learning a lot of stuff and itakusaidia. So basically they just shorten. You can do it by yourself, but if you have a mentor it's easier and cheaper and faster. Yeah, you can do it by yourself, but with a mentor it's better. It's way better. So sijui kama if there's anyone else mwenye from the mentee perspective mwenye alisaidiwa na mentor who can share just briefly. Anyone else from hapa? Then turudi kuendelea na Joy. How did your mentor help you out? Joy, by the way, tukirudi tunaenda kwa how do you get a mentor? Hiyo itakuwa sawa? Alafu Gerald aongee. Tutatoa wapi mentor, si ndio? So Gerald, hebu sema kakitu. Unaweza unmute uongee. Okay, bado hauja unmute. Mimi msaidiwa na Yes. Nakusikia. Yes. So mimi nilisaidiwa na boy fulani. Actually mimi kuna venye ilianzanga. I tried following somebody. Following Juma kufanya Java. Okay. Hello? Yes, nakusikia. Kidogo hivi Java ikanishinda. Then nikapatananga na kuna swali sasa James, boy fulani anaitwa James akaulizanga group. Na ilikuwa ya C++. So after me kumreply kumwandikia hiyo code, akaniuliza unafanya nini? Mimi nikamwambia mimi ni beginner tu, nafanya tu CPP hivyo tu like for fun. Yeah. Kaniambia nijaribu Android, nikamwambia nimejaribu Java ikanishinda. Like okay, kuna venye tu huwezi penda kitu. Yes. Then kidogo hivi akaniambia ujaribu Kotlin because Kotlin zinaenda kufanana na CPP. Na I guess hiyo ndio alisaidia nikaanza Android. So hadi wale wanafanya tu Android. Nafanya Android. Awesome. So this basically means watu wa kazi ya mentor so far ni they get a path for you. They help you find the path kama umechanganyikiwa, si ndio? Or they refine your path kama unajua kitu unafanya. Ndio Gerald. Bila ungekuwa hivi. I think so because unajua mimi venye nilianzanga like nilikuwa na real mentor, like nilikuwa nafuata tu kile Jumala anafanya, juu alifanya Java nikataa kufanya hivyo. Dogo hivi nikashindwa. Okay, sijui hata mbona like sikuwa naelewa. Ndio unaweza fanya kitu na uelewi. Lakini kufanya mimi Kotlin for real, mimi Kotlin like naelewa kile nafanya. Yeah, nice. Yeah. All right, sawa. So thanks for that. Nimeona Getty ameandika Sigu, there's just one thing, kuna kitu Gerald amesema.
Na pia hiyo ni kitu inakuanga sana ina affect watu in terms of mentorship. Ile unakuwa na sort of a celebrity mentor mwenye hujamwambia kwa mentor yako, hata hakujui, lakini unafuata tu blindly kile anafanya. Bora na commute. Endelea. Of which hujui mtu amepitia wapi ndio afanye Kenya anafanya. Kama mimi like last year and this year nili find out, so like kuna jamaa amekaa akaniambia mimi nimekuwa nikifuata Kenya unafanya for the last 1 year, so sasa niko confused because between last year na this year nimefanya backend, so nilikuwa full stack, ndio nimetransition to frontend, nilikuwa fanya WordPress, nimefanya graphics design. So mseme kwa kinifuata all through hajui nafanyanga nini ama nafanyanga aje, to the point she was so confused she had to come back and tell me, hey, sasa hapa I need unisaidie. And I figured out like there are many people wanakuanga hivyo, wanafuata tu mse blindly, unadhani huyo mse ni mentor yako, but in real sense hakuna any exchange of information umekuwa nayo, so you end up being confused. Awesome. So hiyo ndio ile story ya heroes wenye tulikuwa tunaongelea, where so many people follow one person, that one person is not aware, and when you're doing that, it's now upon you as the mentee to try and figure out what they're trying to do. So can we take one or two more from everyone else? Nilikuwa nimeona either kuna Chantel, kuna Getty. Who else anataka kuongea? Getty, are you in a position to talk? Alafu Chantel. It's very noisy here, but what I can say is having a mentor. Nakwanga issues with people who have icons instead of mentors, because most of the time they end up being wannabes. Like, you want to be exactly how someone is, of which in the real sense you can't be exactly the same as the other person or the next person. So having a mentor ni kukuwa na mse ana kuguide, not someone you like want to be. You want to be like him, but not exactly like him. So yeah, that's all I can say. Just get someone to guide you. It helps. Okay. Juliet, swali nimeuliza hapa, how do I get a mentor because I don't have one? Ndio tuna discuss next na Joy. Any other person? Chantel, unataka kuiongelea ama venye ulitype ni hivyo? No, absolutely agree with Betty 100%. At least having someone to hold your hand instead of looking at someone and nataka kwa kaule atanifanya cha nafanya, it's kind of hard to do that. So if someone can't find you, you need to make it an initiative to find someone who will do that for you. Aha. So you need to find someone to do that for you. Let's use that as a segue to the next one, which is unamtoa wapi? Surely Juma is too busy, Getty is too busy, Magak ever busy, Ruben by kesho amechange mind. I'm never busy bwana. Frank ndio huyo hapa anacheka hata kukimbiza huko SQL. Calvo, Flutter, ama uko Ruby ama uko Angular. So utaona watu wanafanya vitu tofauti. How will you get them and for how long do you need the mentor? Joy, kufanya vitu tofauti ama ati what? Kufanya vitu tofauti na maanisha kufanya languages. So nilikuwa tu, I was just trying to bring out that aspect here. There is too much going on. There are too many people. So where do you get the mentor and how do you get them? So unaweza tuanzishia tu. I think first ni kama tu vile ulikuwa unasema vile wewe ukitafuta mswa fanya job ni kama boy akitafuta dem ama dem akitafuta boy. Yeah? Ni kama, so it should be the same. Unaona, mentor na mentee kama ni one to one relationship inapaswa kuwa, yani you have to be compatible. Unaona, lazima mkuwe na vitu pahali kwenye mnaelewana, lazima mjuane kwanza, si like kujuana ile ingine. Yani you must know each other first, mjue whether you have the same kind of principles, whether you have acha tu nene tuna flow, the kind of principles, the kind of arguments yeah, mjue kama mnaweza elewana. Juu katikati unaweza pata mentee amekach
juu ya kitu mentor amefanya na si kitu kubwa sana, unaona. So for example, you Sigu, if I get to know you, unajua like you are a busy guy, we get to understand each other hivyo. Yeah, I think kwanza inaanza kwanza na kuelewana, tunaanza kuelewana kwanza, si eti na kupata kwa Google event alafu niko zile za Sigu ni bamba wewe ni mentor wangu. No, it doesn't work like that. You have like, tunapaswa kukaa chini tuone kama nakwambia Sigu niko na hii software nataka kuunda, wewe unaona aje, kama goals zetu, okay, si lazima goals zetu, na kama tunaweza kaa chini tu argue out na hii kitu tunaweza fanya, then we can tunaweza, okay, we can come up with a plan yenye wewe unaweza ni guide kufanya hiyo software ikwe success, unaona, ama kufanya hii plan yangu ya kuiva Java iko success. Vile unaisema hivyo Joy, you don't onangeti, yeah, vile unaisema hivyo, you simply mean that because some of us tunakwanga ile you need to do things in a particular way. If you're writing me an email, please give me all the details on the email. So if you don't want such a person to be your mentor, then usichukue, sindio? If utaki watu wako strict, for example, then huyo ni mtamta ingiana, usimchukue kama mentor. Then the other thing, ulikuwa umesema tumepatana kwa Google event. So one of the places to get a mentor is from an event. Yeah, you can. Yeah, you can. Event, Twitter, whatever. But first, usi like crush in sana. As in, usibambike na mtu mara ya kwanza sana. Ai tunaona posta zake huku nje unasema, huyu msee lazima akuwe mentor wangu. Unaona? Yani, some people, sorry to say, some people want to be associated with others ili ili hiyo success ni kama waifeel. Nitasema aje? Kama wewe Sigu, let's say I know you as a Elixir developer. I think inakwanga form of security whereby yeah. yeah. So I think so zingine inakwanga watu wanatafuta hiyo security ya Sigu ni Elixir developer mzuri sana. Sasa nikishajua Sigu, hiyo inamaanisha mimi automatically nitakuwa a very good Elixir developer. Unaona? Watu wengine wanakuanga hivyo. So mi kitu napaswa kukumbuka za person ni si wote tuko under software, and tuna build softwares zenye zitasaidia watu, they will help people, they will do what? They will automate things, yeah. So hii scope ni kubwa. Si lazima eti wewe unaweza kuwa mentor wangu hata kama mimi sijisikii yes na kujua Elixir, but you can still be a good mentor to me. Si eti lazima eti languages, lazima kuwe na language compatibility issue, eti language eti wewe unafanya Elixir mimi nafanya Python, so you can't inaweza kuwa no, a mentorship can work between an Elixir and Python. Kitu tunajaribu kufanya huku ni just trying to solve problems through software. So I think kitu ina matter nyingi sana ni compatibility yako na menti wako. So and is it possible for a fellow student to be your mentor? Wale watu mko nao chuo, ako either second year na uko fourth year, or whether they are younger or older than you, is it possible for a fellow student to be your mentor? Yes. So that's possible. That's one pride. Perfect. So the other thing, it's possible for your colleague to be your mentor if you're working, so that akuwe anakusaidia. It's possible for your boss to be your mentor. It's possible for someone you met on the internet, on Twitter, to show you way around. So tulishasikizana, a mentor is someone mwenye anakurahisishia kazi and wherever you're going, sindio? So if you want to do machine learning, they know they help you learn machine learning by giving you a few resources, referring you to some other few places. So Juliet, I think, how do you get a mentor? There's no specific place where the mentor is, sawa? And it can be anyone.
Inaweza kuwa fellow student if you are a student, inaweza kuwa colleague if you are, inaweza kuwa mtu umepatana naye hapa kwa hii call. Oh yeah. Yes. So for you to get a mentor, Yeah, it it can be doesn't anyone. have to be. Yes, Joy? Oh, it doesn't have to be those big. Sorry. Yes. Oh. So a mentor is someone mwenye anakuonyesha njia. Si lazima ikuwe mtu ameachieve vitu mingi. Yes. You can't hear me. Mnanisikia? Juliet, unanisikia? Yes, I can hear you. Yeah, mimi nakusikia vizuri. Thanks. Joy, I think net yako iko na shida. Okay, siku kabla uende mbali. Yeah. If Yes. nakuelewa vizuri, you're trying to say that a mentor is anyone who can teach you through something you want to learn. Yes, from our conversation hapa and how people have talked about their mentors, ni wale watu wanakurahisishia kazi. If it could have taken you 6 months to do something, they have a way of making it 2-3 months by wana reduce resources zenye unahitaji. If you are to apply to 12 jobs to get one, they know how to get you to apply to 3 jobs and get one. If you want to be very good at machine learning, yeah, they are guiding. Yeah, exactly, Collins. When unasema, they guide you. Sawa. Umeipigia mtu, it's a 2-minute call, alafu anakwambia, "Hii achana nayo, tafuta ile nyingine, tumia hiyo." That is, yeah, that's also mentorship. But I think mentorship in the form of software, this is now my opinion, ni kama unataka kupanda gari kuja Kisumu mali tuko, then nikwambia hapana, usipande hiyo, panda Modern Coast ama panda Easy Coach. Ile ingine achana nayo. You see, they've saved you a lot of trouble by giving you advice on the best way to go through this. Jo, amepotea tena. Na Maga, tusaidia hapo. Unaweza toa wapi mentor? Oh, okay. Mentor. Yeah. Okay, so in my view, mi hata majuanga nasemanga mi sijaamini sana into mentorship. Kitu ya kwanza, kama mtu anakomenta naka mtu into pressure. Kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni mtu akikomenta una get that kuna kitu watu hawagetingi vizuri in mentorship, na nione kitokea hapa. Mentor si mtu anafaa kufundisha code. Sasa mtaka kufanya Vue.js, sasa leo tunaanza hello at Vue.js bana. Mentor ni kama unataka kuanza web, anakupea pointers ili ujue hiyo web vizuri haraka. Bana kufanya vitu unnecessary. Unaona? Yeah. So to me, mentors tunasema unaweza kuwa tu kwanza ni ma classmates. Unaweza jimenta kivyenyo. Juu hiyo pia ugroisha. So mimi naweza pay example when I started 2015. Mimi Harun, Mai, kina Silali. So ana started tulikuwa class moja. Una realize tulianza tulikuwa na hiyo group. Kila Thursday tuna meet pale na discuss it. What happened ndio Geekstock Thursday kuna tulianza tukaanza hizo maklasi za C sharp. Pole unaona Silali anafanya hii kitu, acha hata mimi nione kama nitafanya. Watu wanaanza ku break pole unapata Harun kama mnaanza si wote, Harun ameanza Java pale, wanafanya PHP maybe. Wanafanya PHP maybe, mwingine anafanya say Java Spring. So the day hizi result mnazicollect pamoja mna grow. You not exactly lazima mtu akuwe anakufundisha say kani wa Python, lazima upate mtu wa Python. Unaona? Another great place ya kupata wa mentors ni communities. Nikianza kumention from nikijua kina Mavot kiwa campus, Marvin Gesa, hata ni wenye nilijuana GDG, akina Chris Basolai. Unaona? So now wasenye akina Anthony Kiplima ni wase tumeona wakigrow
na try kuemulate kina somet, unaona, na try kugrow. Ukianza kugrow unaona move zao, wewe pia una try kufanya vitu kina Jumalan, kina Frank, so una like instead you go all through this way, unaweza hata wapata ulize exactly, inaweza kuwa maybe ni shona job ama maybe wanafanya mobile imefika hii point hii miaka yote umeexplain, unapata in the talking kuna vitu already washapitia, kuna zenye vitu walilearn in the process of which hakuna wewe pia haja kupitia hiyo process tena, so is more wanaweka hiyo njia inakuwa straight for you. Yeah, also kichamisho naweza ongezea tena, kuna difference ya mentor na kuna ile yenye unaonanga mtu ka ni celeb, ni kama ni Mungu tu. Nikupe example. Kuna watu wanakuanga tu hapa, mission yake ni kujua tu Frank Tambre. Hajaongea naye Frank Tambre kitu yote, wako tu weekend tuko Kisumu, bas Jumalan pale tuko Jaguar, tuko event, tuko iHub. Lakini hata jongi Jumalan anafanya nini? Anajua tu Jumalan alikuwa maybe Google ayo akafanya Twiga, lakini hajaikaa chini na Juma akajua Juma think aje thought process yake ni gani, ana solve problems approach yake ni gani afika hapa. Yeye anajua tu Juma anakuanga hapa na anakuanga na nywele chafu, unaona, anajua pekee. Unachoma hawa tu siku anakuanga tu wa Kisumu na body, but ajui exactly Elixa maybe acha niingie Elixa, lakini ajui exactly siku ni nani. Like unajua inasaidiana vitu mingi sana ukijua, for example Ruben ako 4th year, lakini maybe Ruben alimaliza 2 years ago, Ruben ako 1st year, kina code ni process gani amepitia, mbona akimeenda haraka, unaona, mbona tuko na pia so wetu wengine wako ahead, ama mbona at least hizi ndio tuko level yao, so wengine wako 10 years ahead of us, 10 years older than us. Ni juu okay, mimi niliona hii kitu kwa Juma ama niliona kitu kwa Frank Tambre, so which means mimi pia nikishare more na mwingine itakuwa shorter than nini. Lakini wasa wengi na watu hapo wataka tu ajue mtu like ile ya kupata selfie na kuweka status na alodhere au nini. But mimi nasema the best thing ni emulate tu kitu mtu anafanya. Kawe Juma ni kwa andika vizuri, emulate hiyo. Kani wenye asaka job, piga Juma by the pala, instead ya kutumiza machats mtu anasema hey nini I love your work, para Juma hello mimi nasaka job na inda approach yangu. I love you mazee, ni kunoma sana. Approach yangu ni gani? Ruben naanza kampuni, ulifanya aje mkafika hapo, unaona? Inakonga by that's the best form, is the best way of nini. So unajua next time ukikatch up na Juma ama Ruben uko like by the way uliniambianga hivi, nimefanya hivi. So nakwambia okay, so after kufanya hii, fanya hii na hii. Hiyo ni step nyingine. Usingoja utafute. By the way mimi huwa na mentor wase by the way, lakini wengi wanapoteanga. Mimi sitaki kuuliza yangu umeenda wapi by the way. Unaona? Kwa niko na kitemplate. Zika Juma kona Harun pia atakwambia kuna Trello board, kuna tasks mimi nitakupea. Tutakuwa na check tu pale, umefanya hii task. Uko na hii problem. Lakini ukinyamazanga ni hivyo, like mimi si mzazi wako nikutafute. Na wewe pia si mzazi wangu unitafute nikutafute. Unaona? Wewe ni mentor na it's more of like inakuwa ni kama ni progressive, unaona. Joy uliniambia last time kwa data nifanye hii na hii, by the way nilipata hii shida, lakini hii progress imemake okay, sijamake progress tusielewe kitu, ile nielewe hii kitu ndio nijue hii concept nifanye nini exactly in this, unaona. So kwa like 2 months later mase by the way lab yangu iliharibika, so tukufanyia rambe hapa. I guess nimemaliza. Magak. Thanks for that nini. Umeje ni perspective ya mentor. So mentees please take note of hizo vitu zote. Hadi ame mic drop hapo. Juma, hebu na hiyo nywele yako chafu, hebu ongea kama mentor. Mazee, nywele osho na gel. Ni nini nyinyi mnachukia? Hata before Juma ongea, anyone who can mentor Juma on
keeping the hair clean? Please type in the chat. Juma ongea. Get it. Oh, sorry, nafaa kusema nini? Pole ni As a mentor, nafanya. sorry nimekuambush. Yeah. So as a mentor, what do you expect from a mentee? Sema tu anything tu. I think ni commitment na passion. Commitment and passion. Yeah, because I think those are like, especially commitment, because you can mentor someone who's like not committed to just learning things on their own peer, like on the side. So I think commitment is the first thing. Like, okay, personally I feel looking age and tech utakuwa tu, like, you just need to be very committed to whatever it is that you're doing, and then you need to be passionate about it. Like, usiforce juu unaona iko na pesa juu. I don't think it works like that. Yeah, so I think those are like the two things you might expect from someone, and then some said ata put in the effort, the work all this time, hizo vitu zingine. Siku hizi uko wise unaongea kidogo. Maze old age. Na akili ni nywele by the way. So. Akili ni nywele na uko nayo. Mimi mwenye unyoa hivi Nywele sana. Akili chafu ni nywele chafu. Tupatie any other mentor mwenye ako kwa hii call that tunaweza kwa tumeskip? Anyone mwenye amewahi mentor mtu who has something to say to a mentee? Sigu, what about you? About me. Nimeongea tangu tuanze Chantel. I think issue inakuanga. Sigu. Hey. Yes, tuanze na yes. Sema Joy. I think one mistake which people mentees do is over dependence on their mentors. Yaani unataka kufanyia kila kitu. Unataka kusaidie kutafuta job, unataka kusaidie sijui kusoma how to initiate a variable, unataka kusaidia sijui kuinstall Android Studio, unaona? Saa zingine as a mentee fanya vitu peke yako, alafu muonyesha baadaye. As in inafanya mtu afurahie kidogo. On my part. See ati kila saa my Android Studio is not working, ati hey my VS Code sijui imekwama, sijui. Now what okay, see, I'm not being rude, but sasa vile tu Juma amesema lazima ukuwe pia na hiyo push yako. Si eti kila saa you make a phone call. I think I can add something because okay, I've been both a mentee and a mentor. So one of the things naonanga inakuanga effective sana, especially kwa a mentee, ni ku keep your mentor motivated. Like kuonyesha mentor wako wenyewe kuna kitu anafanya na that keeps them motivated. Juu ukiambia mtu akuwe mentor wako and then hakuna progress una make, unashinda tu ukipeana excuses, hiyo mse ataboeka kumentor na in the long run utasema mse ni abandon, mse ananga time yangu. But actually kama mimi, like unapatanga the people I mentor wenye wana make progress na wenye ninaona kwa dedicated au ndio hadi na get out of my way to try and see how they're doing. But mse mwenye ako tu hananga story ana code kama one day a week, hiyo mse hadi saingine alijipata hata una time yake juu sasa hata ya kumotivate kama mentor kumsaidia. Awesome. Nani Magak, kuna kitu ulikuwa unataka kuuliza? Okay, so onikija about mentees kupata mentors. Mimi sijui kama kuna mtu ana mentor Chantel ama hivi niliona akiwa hapa na nani tena. Kuna dem fulani pia ambao anaitwa Dorin. Sijui mtani excuse tu juu example zangu ziko bias to gender, but ndio nimeobserve. So the thing ni okay, mtuka for example Chantel na hata hivi nimeanza kuona kimega mablogs pale Medium, from the first blogs to blogs that I'm excuse kuna unaona ana make progress. Sijika hii tuko time alikuwa anaanza, but mimi nimeonanga tu blog zake tu mimi inakaa ni mtu alikuwa na goal fulani na ameanza fulani anafaa afike mahali. Unaona? The same to
recently time nilikuwa na Chantel tunafanya na the first time Chantel ndasema tu but Chantel ni yule mtu nilimwonanga akikuwa introduced to code na zile maswali alikuwa anauliza hapo zilikuwa funny. So the thing ni watu kama hao ndio mostly au naanza ni watu kukaa nao like mimi sasa hizi nikianza kusema elixa siwezi endea nani siwezi endea siku then tutasaidiana naweza tu kumuuliza tu njia but vitu most maybe nitatafuta mtu anaanza nimuulize hizo vitu in most cases watu hakusaidiangi hata by the way. Ile example mimi nikianzanga elixa by the way kana nauliza usiku vitu hata hakusaidiangi by the way kwanza anajibu after 5 days alafu anajibu na link ama anajibu tu kitu yenye already umeuliza anajibu tu the same thing wewe uko like huyu jamaa anasaidia aje. Another day but una point ingine ukishafika for example mnave a discussion about say particular thing in elixa na mnaelewana so the thing is unaweza pata pia mtu anakuput off say exactly anakuput off but is more of like maybe ajaelewa tu exactly point huko at that time ama maybe unakaa mtu na kitu yenye at least ungefanya on your own ufike a given level ndio ulize. So in most cases is nzuri ukianza vitu kwanza na ile mtu mko na the same level hata mkigrow na mkiwa na shida na mnaelewana vizuri. At the same time watu umeenta pia nimerealize kitu fanyika ni okay kuna watu by the way, as much as mimi nasema mentorship exist ama kwa hii tech but nimeona kuna watu wenye wamegrow na hii mentorship na build so much to them. So I think pia kina Juma hapa kina Sigu naona is more like pia inafaa as a mentor unaona so like unakuwa na mtu unakuwa like una break hiyo kitu into vinaweza saidia mtu at the same time ukisema mtu wa grow which pia umeweka wafanyaji hivyo pia nakuwa una break into vitu zenye anaweza consume vizuri pia unaona ndio sasa hata kimake progress by the way una feeling your psyche unaona una feel your psyche mtu ana make your progress so yeah to me na feel hivyo tu ninafaa inakuwa. Hey, here is Maureen. So I have a question regarding history of mentorship. So would you prefer like a paid mentorship? Yeje uko sure huu msee atakufuatilia like from beginning to end ama tu mentorship ya kujiekelea kwa msee ukimfuata then in the long run you'll give up on it. So which one would someone prefer? Paid mentorship ama this other mentorship? Then I also wanted to put a point on when Juliet aliuliza where can she get a mentor because she doesn't have one. So I think in my perspective mentorship depends on what you want to be mentored on. For example, una apply to scholarships and you know this person ali apply to a scholarship akapata. So that means you'll if you want a mentor in that line, you'll seek someone who has succeeded in that. So at that point, utatafuta mentor in that line. So to get mentorship all depends on what you want to be mentored on and what you want to succeed on. Yeah, so that's all. Hey, Maureen, I mentored you into wisdom. Nasema Julia. Mimi naona hivi nilipata joy ya jibu ya swali. Naona tu Maureen juu sasa kuna hizo wisdom mingi. Si after hii tu uongee na Juliet na uone kwa utamsaidia. Na next week on Friday utaambia mlifika aje na yeye. You are also a wise one Magak. Juliet na nani exchange ni numbers. We are safe. Okay. So tunaweza walinda. Chantel uko na email ya Juliet? No, I'll send it to her. Okay, sawa. Send it to her then I'll link up na Maureen. Okay, thank you. Awesome. So, kuna swali nilikuwa nimeuliza paid or free?
I think mi nadhani I think ni paid effort yako paid ndio is forceful. yeah. Wait, Chantel umesema? Paid, no. Either paid or free, it's your effort that matters. Ndipo ndo nadhani. Juu naweza lipia lakini bado sifanyi chenye mentor ananiambia. Meaning I'm just not into it. But if you want something, you really have to go for it. Okay. Frank? Yeah, some of the same thing. Kwa hata mimi nakumbuka vile nilikuwa naanza nilibuy course Udemy. Niliwaste nayo time for like 2 years. Hello. So after 2 years ndo nika catch up. It's like around 1 year hivi. So it's all your effort to in a matter. Okay. Kuna mwenye alikuwa anataka kuongea pia sio na email. So, Joy? At the end of the day, unapaswa kukumbuka ni wewe. You are your own hero at the end of the day. So, as much as uko na huyo mentor wako, as much as I have you as my mentor, napaswa pia kujipush. Unaona? Ili ile time utakosa kureply text yangu, sitachoka kugoogle kutafuta how to instantiate a variable or something. Unaona? Sitachoka, lakini the moment umerelax, eti nimeuliza Sigu hii swali, Sigu hata nijibu, you'll not get anywhere. So the first thing you're supposed to remember ni, as much as uko na mentor, jishughulikiange kwanza. Mentor atakusaidia, atakuguide, atakusaidia ile wakati yenye uko na panic attacks, ile wakati unaenda job interview anakuambia vaa suti, usivaa hivi, atakuguide, but pia remember it's your dream, it's your goal. So usikuwe over dependent on your mentor, because that is an unhealthy relationship between you and your mentor. So it's all about ni wewe kwanza kujua kile unataka. So basically from Kenya nasikia almost kila mtu anasema, naweza summarize at mentor si Stack Overflow. They will help you in everything, but they'll help you in most things by giving you directions. Kazi ya mentor ni kukwambia hiyo jibu iko Stack Overflow, kukwambia hizo vitu ziko hapa kwa docs, kukwambia buy ile kitabu ya nani, it is a very good book to get started with on Android. Then they are not there to make sure that you read it to page 390. Yeah, kisha kuambia hivyo, now your effort picks up from hapo. If I understand what everyone is saying. Naweza summarize hivyo, si ndio? Yeah, hivyo tu. Perfect. So Chantel alikuwa ameniuliza my what I expect from a mentee on my end. Hata Magaka amesema vizuri sana. If a beginner comes to me anataka mentorship ya kucode, nitamtuma Codecademy number 1. Then when you are on Codecademy, I don't expect you to ask me why your variable inakuletea error. If you ask me mbona nini yako inakuletea error, sikia wameanza kuidiscuss hapa ati niko na error. When you start telling me vile uko na error, then I don't have time to do other things. Unaona? So mimi nitakuacha na hizo errors zako hadi ufike point yenye we can have a conversation on how do I design this API. Sitaki kusolve syntax errors. Nataka to engage on how do I design the DB, how do I document my API. Hapo sasa let's now talk. After Codecademy, I'll give you a book. After the book, I'll give you something. If umeendelea tu kuziskuma hivyo, you will get to the point where now we'll have conversations DB design, API design, which library are we using and why, vitu kama hizo. So that is my take, Chantel. You asked for it. Naona hapa kwa chat watu wanasema unakumbuka Sigu niko na error. Yeah, hao ni watu wame experience hizo errors and the answers zenye walikuwa wanapata. Mentor solving errors. Joy, session yetu imeisha, ndio? Tufungue watu waongee ufala zao. Yeah, imeisha. By the way, before call Isha,
So there's this thing tunafanya. Actually, I was surprised the talk today was about mentorship. So sika Juma bado wako. Juma bado. Oh yeah, Juma wako. Monique yuko. So wenye mnajua Young African Devs. So there's this program tunaanza, a mentorship program. So sika Juma atakuwa one of our mentors na Monique. And so we are starting a pilot program, of which after that najua huku tu ndio nitasource the rest of the mentors of Kairada. So we are taking it in the form of it's an intense program kwenye mentor hafunzi code, but so mentor kazi yake ni kuguide msee, project based, sprints, very intense. So sort of the experience that me and others had with mentorship, where you get a lot of pressure to deliver and work on projects. So that's the same thing we want to replicate. So mentor moja atakuwa na around 2 mentees maximum for a period of 4 to 6 weeks. So that is something tunataka kuanza to redesign how mentorship is and how these programs are. So ndio isikuwe watu like to just like redesign the concept of mentorship and what people should expect from mentors ama from a mentorship program, because watu wamezoea mentors wanafunza code. So hatu expect that during this program ati Juma atafunza mtu code. If anything, kazi ya Juma itakuwa tu kupoint out, ama Monique, and tutakuwa na Wayne pia for the pilot program na Norman. So napata kazi yao itakuwa tu kupoint out, msee enda usome hii hapa, uko na shida hii, enda kwa hii channel utapata jibu hapo. And so this is sort of something tunataka kuona tuone venye itaenda, maybe through September, and then kutoka September tunataka to expand the program with more mentors, and hopefully tutapata some of you akina Sigwa, akina Geti, akina Magak. So basically hivyo ndio tunataka kuanza. Tuna launch kesho actually, then tuta receive applications through next week, then tutaendelea in September. So just Juliet, hapo tena, we are going to bombard you with everything, but that's a very nice Ruben. Sema Juliet. Okay. Yeah. So that's a very nice one, Ruben. It's coincidental because I didn't even know about it. So thanks, Joy, for coming up with this mapema, with this conversation this early. So sintaacha tu ufunge venye ulifungua. Joy. Anyway, thank you for showing up, thank you for listening, and hivyo tu public speaking haikwangi kitu yangu, la nimeng'ang'ana, but thank you for listening. Anyway, hivyo tu, bye and have a nice weekend, mjibambe. All right, nice comments from the chats. Good session, Joy. There's another comment, kitu safi, I think inamaanisha the session. Iya Rube. Mbona una complete video hizi ni nini? Sasa tunajaribu tu kusoma na kuto complete. Sawa. So Chantel utafunga ama? Aya, sawa basi. Napaswa kusalimia Juma kidogo. Juma. Sasa mami. Ai manze na vile. We are recording this call. Hadi nani ame Chantel ame-mute. Wapi? Nilikuwa na kuchotea huku. Where were you? Umeongelewa hapa vinya huku kwa Juma. Yes. Well, so apparently I am very sorry. Actually sikuwa kumiss session ya Joy. Sadly imecollide na some interview yenye nimekuwa nikiinterview na some other place. So leo ilikuwa like the third technical test interview, sorry, na imecollide tu vibaya na hii call na call ya job pia, so pole. It's okay. And I watch the recorded version and then takupea feedback. Mentor-mentee relationship. Chantel. You can now unmute, mami. So continue kuja tena on Friday. We do this by weekly.
most of you mnajua hata, so si lazima nirudie. Sasa nataka kumaliza recording and then tuanze party. Sigo, naomba nisaidie kustop recording. All right, awesome. So I'll stop the recording.